Wagwan guys, welcome to the Hood Boys podcast. This is episode 44. Niko kwenye nyumba, the real OG, the one and only fan kubwa Chelsea. Hey, wagwan dau, Bramba Mukamakawa, get in. Ivan here, representing incoming champions. Yo, my guys. Gili hapa, fan wa Manchester na PSG. Yeah, okay guys, so just to jump in teke mazee tunaweza ongelea story ya Chelsea. Our son was their 7th consecutive Wembley final hapo mazee. Kianza na wewe Abu mazee. Jana kuliendaje mzee? First of all, karibu tena Abu. Welcome back. Na Ivan, karibuni tena bana. Alafu tuambie what happened. Game ya jana happen. I'm back. Jana, me personally, kama fan wa Chelsea, jana hiyo game ilikuwa na controversial mobs. Kulingana na mimi, the tackle ya Kusenov kwa Joao Pedro, that was a penalty, a clear penalty. Yes, and then the first tackle on Joao Pedro again, it was a penalty. So yesterday the game didn't favor us, but we had the game, we played well. All in all, tume lose by the 7th time hapo Wembley, but it's contrary to when Chelsea is outside England. Tumecheza 6 finals, na the 6 finals zote tumeshinda. So it seems like if tutaki sisi. So na hiyo nishaona. So hata siwezi ongea, msiseme ni politics but it's reality. If tutaki. So why are tungang'ananga na hizo vikombe za nje? Tutaki hiyo yao sasa. Tumekubali. But congratulations to Man City For winning the FA Cup. Yeah, for winning the FA Cup. So far kuna mbili domestic. Wako na Carabao na nini FA. The danger ni sahi Man City inaweza shinda domestic treble bwana. So Arsenal please. Msijaribu kufanya upuzi. I thought you guys mlikuwa mna support Man City. So support Man City bro alikuwa against Man City. Yeah, bro. but unajua I feel like Chelsea wana suffer from identity crisis kwa sababu timu kubwa haiwezi support timu kubwa haiwezi support Manchester. Like you guys mlikuwa mna celebrate mabao za Man City literally in that league game. But you see reality, which is okay. But reality ni Chelsea inacheza final, support aje Man City. Yeah, no, if we be realistic, wewe mwenyewe ndio uko emotional na pia uko confused. Because aujielewi unasema Chelsea support. Mimi ni wa Chelsea na support aje Man City bro. No, nasema ile game ya league. No, anaongelea league game, anaongelea game. Na bring your point, nasema your point ya identity crisis, okay? Because mafans wa Chelsea walikuwa na support Man City at that moment in time. So hata mimi jana I feel like it was just okay, Chelsea could lose. Do you wanna pay Man City your morale ya finish season on a high, you know? You know, it depends with what type of a fan you are, because there's some plastic fans who are always here. We have fanatics and there's a football fan. So how when you call support Man City Premier League, those are plastic fans. They are not Chelsea fans. Yes. Chelsea fan is support team nyingine. Una struggle na timu yako. Sasa hii Gillies ianza kusupport Arsenal. Atakufa tu na manio yake, unaelewa? Yeah, so I think kudos to Man City. They have two, and as well as jirani yangu pia akona mbili kwa mkono. I hope Arsenal bebe zote mbili. At least tumalio debate. But I feel ile game ya jana ilikuwa balanced, Mimi even from the start nilikuwa nasema Chelsea mnafaa mlikaa kuvuruga City. Ilika a bit balanced, ilikuwa ni ile bound moments tu ile happen like Bara baba yenyewe ilikuwa ile nini ya flick ya Semenyo. But I think Chelsea ilicheza fiti. Na mimi I'll start by my grounds. Chelsea hawajakuwa na very bad. Okay, season imekuwa bad result wise. Lakini ukiangalia wanacheza, trust me, sasa hivi wana on board mkaa Xabi Alonso. Me I feel Chelsea next season it be a team to look out. Yeah, so on that note venye tunaongelea tu bado after game jana Xabi Alonso was confirmed. Actually Chelsea wenyewe wameconfirm leo. Jana ilikuwa Fabrizio. Abuno naje mazee. Now that next season mnaweza cheza ligi peke yake. Is Alonso the right man for the job? Atawasaidia mali. Anajua na it's a calculated gamble hapo hivyo. Okay, personally mimi naona Alonso ana deserve credit zote. Ako poa, but Chelsea nataka impe time. Mimi naweza sema hivyo. Chelsea impe time. Ama mngeendea msako na DNA ya Chelsea. Kama Fabrizio. Chelsea impe time. I know ina Liverpool fans because Alonso ameconfirm Chelsea. But all in all, Chelsea inafaa impe time, impe hiyo duration ya yeye kujimake, unaelewa? Alafu istoshe, I love the contract because it's the contract inasema he has a chance of signing the players that he wants. Yeye mwenyewe ampewe chance. And then at the same time he has the chance of dictating which player will play and which one will not play. So for me I feel like for the first time Chelsea wamefikiria the blue co.
So wacha tuone, unajua kila kitu ni gamble because hana experience ya Premier League for reality check. So akikuja hapa we don't expect tukuone ile imaginary vision at Chelsea or Premier League sio rabba nini, no, tumpe time tuone vile atatengeneza club. Mimi naweza sema hivyo. I think next year Chelsea wanafaa ku move in with no expectations and compare your coach time ya growth. Yeah, because of like what happened Liam Rosinia, it was just first sign of trouble and then he was sacked. That is not good for club. Yeah, but huyu jamaa alipigwa sana bwana. Hata zile rival fans wao tulikuwa tunapiga na banter, but unajua banter inafika once na wale. Usikuwa unapigwa kila siku bwana. But unajua pia ukisema ulikuwa tupiga banter, reality ni alikuja pia akashinda game zake 5 zikifuatana. So we thought like he's the right man. Yeah. But kidogo akakuja akaflip akapatikana. So all in all, wacha tupe Xabi Alonso time. Mimi naweza sema tu hivyo, tumpe tu time atengeneze club tuone mahali atatufikisha. Okay, one thing I feel ni Chelsea wamelearn from their mistakes. Chelsea sahi so wame on board Xabi Alonso and then wamempea veto power ya yeye ndo na approve signings. Wako na saidi kwa signings. Yes. But then inafai kwa hivyo. Si kama ile ya Man United like when ni coach. Xabi Alonso anakuja like a manager, like wakisign players watakuwa na work together na board. Yes. In fact hata Pep akona the same veto power. Exactly. And one thing I feel Xabi Alonso ata deliver next season Chelsea because he's a season coach. Tunaona Kenya alifanya pale Bayer Leverkusen. Hata Real Madrid vile wakumpea time. Ni anakuanga na clear vision na structures za kucheza. So I feel Chelsea they don't lack talent. Chelsea wako na talent, wako na players wazuri pale. Wakiongeza tu few players in maybe defense, maybe striker na wings. Yes. Kama wings nani Giovanni kwenda anakuja. So Chelsea wako na good talents. I think yule jamaa anaweza zitumia to optimal levels. Another get the best out of the players wako now. So I feel next season Chelsea is the team to watch. Alafu I feel pia Chelsea iko one thing I like with Chelsea is that they're always quick to their targets. Wako quick to their targets because Xabi Alonso alikuwa hot property in this window, we know that. Exactly. Liverpool walikuwa na dai Xabi Alonso. So I think it was a good thing for Chelsea to go quick on that deal and seal it. Yeah. Unajua watakuwa na enough time. He's an invisible manager. So watakuwa na enough time. Hata sasa hivi watu wakienda World Cup watakuwa na enough time ya ku-identify talents pale World Cup. So pia season 2 kianza tu hivi wataingia pre-season na yeye unlike maybe msi kama Rosinho vile alikuja tu ni kweli alikuja katikati ya season. Exactly. So kweli. Sawa. And speaking of managerial appointments tutaangalia pia Manchester United hapo. Carrick mazee pia aliconfirmiwa so unajua hiyo is something very controversial hapo manze. Unajua fan base ya Marine inakuwa divided vibaya sana. Kuna wasa wa Carrick na kuna wasa wenyewe wanasema hiyo umsema. Nimeona mzee Alano ameng'oa umetaja hiyo jina. Ili tuanze na wewe as a Manchester United fan mazee unaonaje hiyo story? Mimi number 1 I was against Carrick's appointment. Confirmation. Yeah. Because board mulimpea kazi akuja as interim afanye mpaka end of season tupeleke UEFA then kazi yake ishi hapo. Mwambie thank you aende. Now these guys they seem they never had a plan. So the fact that hawaku interview other coaches means they never had a plan. So wame hire Carrick emotionally. And me I feel itakuwa Ole Gunnar Solskjaer 2.0. Yeah, I wanted to say that. Hey, atakuwa at the wheel for because number one Kenya Glazers na Ineos wamefanya wameleta puppet mtu mwenyewe hata itisha signings. The reason walifuta Amorim, Amorim alisema anataka midfield. Wewe fanya kazi yako nifanye. Kwa yes so man. Carrick is a yes man. He's a coach. Hana saying kwa signings. And number 1 me fan of Man United means nita support Carrick because he's my coach. I always do that. Mimi nitakufa naye mpaka si amepewa contract ya 2 years. Mimi nita support Carrick. But I feel next season naona mahali Liverpool wako. Tutakuwa mahali Liverpool wako sana. Because we'll struggle na results. Even after nini kupiga signings in the summer transfer window. Kwani slot mwenyewe alisign hizo wakina Isaac na bado na struggle na results. Na kina Florent. Zingine unaonanga tu kwa macho. You see them. Zina come to. Players wana lose intensity. Player kama Mbwemo ame lose form, Amada ame lose form. And as a coach unafaa get the best out of those players. But ni kama tunaenda the opposite. But sasa sisi mafans wa Man United, actually let me tell you one thing. Kama kuna unazona kuanga lucky ni Glazers na Ineos. Because wanakuanga always excused of their incompetence because na fan base yetu. Wanafanyanga stupid decisions
lakini juu ya fan base juu wana reacting na emotions quick whatever tunafurahia hizi results, it's okay kufurahia results, but Glazers wenyewe walifaa wakuwe na plan after Carrick atoke interim. Like we have, unaona club kama Bournemouth, na nimesema hivi hapa tena, wali lose backline yao yote, sasa hivi wanaenda ku lose ni coach Iraola anajitoa, but these guys karibu wanaenda UEFA because they have football structures zenye zina work. Sisi on the other side we don't have. Juwezi niambia, unaona Real Madrid, they had Arbeloa on interim but they already interviewing for Mourinho. Exactly. Sasa sisi hatuko serious. But lazima uone Carrick results. Beat big 6 teams. He has done something. Peleka mahali bro. To beat big 6 like peleki next season utakuwa nilikwambia kitu moja, naweza kuguarantee sahi Arsenal kinywa amebuild mtakuwa UEFA next 3-4 seasons. Naweza kuguarantee Man City the same thing. Sisi so can you guarantee us tutakuwa next season UEFA? So sema hii Champions League ya Man U ni V1s. I don't know. Me siwezi wish club yangu vibaya, but vitu zingine unaonanga tu kwa you see them. Okay, so personally for me naweza sema kama fan wa Chelsea, I feel like the problem is not Carrick. The problem is Ineos wenyewe ndio wako na shida. The problem is not Carrick. And the problem is just the management of Manchester United. Whatever Chelsea was suffering from, the same thing. Like unapata tu they are doing something irrational. Like for the sake of club isonge tu wanafanya. Na kufurahisha fans. Yes, unaona? We didn't know mahali Rosinha alitokea kwa hii conversation akakuja. Hata juzi I was wondering nikiona Marco Silva, huyu Oliver Glasner, watu wanakuja interview. Nashangaa interview gani, wanakuja kufanya nini? Because we don't need just a coach. We need a coach mwenye anaweza build something. At least nyinyi mlifanya interviews ya several coaches. Sisi we just settled on someone mwenye alikuwa amekuja kama interim. But ukicompare from my own perspective, nikiangalia mbona Manu alienda hiyo design, Carrick akona 66.6% winning streak yake tangu aingie. Ule mwenye alifukuzwa Amorim alikuwa na 32 point something. So he doubled the streak of the other guy. But all in all, when unasema, I can concur with you. Unaweza leta legend, juni legend wenu na pia amecheza pale na anawajua. Hakuna hiyo DNA ya Man U, but akuja fumble. Kuna hiyo chance. So we had Ole Gunnar. But pia kuna chance anaweza kosa kufumble. So tumpe tu benefit of doubt. Tumpe tu hiyo. As a football fan, I feel like things drastically zinafaa change at Manchester United, because we can't have the biggest team in the land in a support their rivals in a title race. It is so embarrassing to every level. Divenye we can't really accept that, but that is so embarrassing. So I like, as a football fan, I just want to see Manchester United going back to that big stage na making impact. Kuna shade umedro mahali. Wana support rivals wa gani? Man City. Year in year out wana support Man City. Like it's crazy. Okay. Tunaweza ongelea kidogo, tunaweza ongelea ligi ya Scotland kidogo. Terrorist ilienda into the wire mazee. Celtic walikuwa wacheza na Hearts jo. Na Hearts mazee waliachwa heartbroken jo mazee. Walipigwa na Celtic. Unaonaje hiyo story mazee? Ulikuwa unajua Hearts wanachukua hiyo ligi for the first time in 1980s huko, 1985. I think then kidogo Celtic ndio hiyo washaba ligi tena mazee. Yeah. So I think in 40 ama 41 years hii trophy imekuwa inabebwa tu na Rangers. Yeah, the Rangers and Celtic. Yeah. So Hearts walikuwa na hiyo chance ya kubreak hiyo whatever. But I feel pia hiyo ligi yao vile imepangwa. I don't know mbona wacheza na Celtic tena. Ndio nashindwa actually. Ilikuwa the last game week. It's a very interesting format here. Lazima like Hearts walikuwa on top of the table for 289 days. Na Celtics were on top of the table only for 1 day. So umefanya vile Arsenal ilifanya. It is the bottle, I think it's bottle kama ya tu ya Arsenal. Arsenal on the bottle bado. Yani bottle of the century. So umefanya hivyo yani bottle of the century though. Yeah. I know, but bado I could see. Yani na top. No, but bado kulikuwa na controversial thing kwa hiyo game bado. Ukiangalia hiyo game venye ilienda. Yes, Celtic walishinda, yes, but ukiangalia kulikuwa na controversial thing. Hiyo bao pili hata ilikuwa bao. And then there are some things, in football, every minute counts, especially pia on the referee akiwa pale kwa game. Anafaa kuwa very neutral in a way like the other team doesn't feel like una favor wengine. So hiyo game mimi nilifeel tu ilienda side moja. But all in all, mimi siwezi wa blame because ati wali bottle, siwezi wa blame. Wali make statement pia kukaa pale hiyo 200 and something days unaongelea.
they made a statement. So for me, I think it's a good job for them. Maybe they try next season. Si hata Arsenal wamekuwa kitry. Netflix. Yeah, Netflix. So hii Netflix yao inataka kuisha hii season. Inaenda kuingia na hii season. Taisha. Okay, before tukimalizia tunaweza ongelea venye season inaisha, tunaweza ongelea who deserve the player of the season. I think tumeongelea story before manze. Kuna wase wa Bruno hapo, kuna wase wa Raya, kuna wase wa Gabriel. Unaonaje? Kianza nayo Abu. Mimi player wangu player of the season ni Gabriel Magalhaes. Hiyo na hata siwezi bishana na msee because he deserves. He have everything like inafanya akwe to player of the season. Gabriel amekuwa in out for Arsenal all through. So history ya Bruno, sikatai Bruno na Chelsea hiyo 20th assist and something. Na pia amesaidia Man U from where they were mpaka akafikisha number 3. Kuna hiyo contribution nakubali. But tukiongelea player of the season kuna tu watu watatu hata tunafaa tuongelee. That is maybe Bruno, Raya na Gabriel. So, na to be honest, if Arsenal wins the Premier League, trust you me, player of the season anatoka hiyo Arsenal. If Arsenal wins the Premier League, it's when it's a matter of Ivan unaonaje who deserves? I think your team yako iko na wase kadhaa hapo. Iko na 3 candidates kwa player of the season, but I think hiki tunafaa kuendea Raya. I think Raya na deserve because me looking at Arsenal games, kama si Raya we could be fighting for Champions League. He has been there at pivotal moments. Akona decisive blocks. Kama ile save ya West Ham mazee. Yeah, that save ya West Ham. Though watu wanasema West Ham walisell the game ati walimpigia just to, but it's just the way the game. So walijaribu kupush for equalizer. Then VR kasema after VR ndio iliwasaidia. Sema hivyo. Sasa nyongo adegawa nini? Mnanyongana lakini VR ikutusaidia. VR ilifanya tu their job. Which job? Hakuna job ilifanya hapo. West Ham wakuze hiyo game. The fact that walitaka kupush for hiyo equalizer inaonyesha game tunajua mtauziwa ni ya Crystal Palace, ndo pesa ya Eze ipeleke huko Crystal Palace. We know that. Hiyo ndo game mtauziwa. Hiyo Arsenal iko na benefit na pia Crystal Palace iko na benefit. But hiyo game ya West Ham hiyo mliiba. Hiyo hata unajua. No. So kama you are a true football fan, huwezi sema that West Ham was a goal. That thing, it was not a goal in no day. It was not a goal. Mimi opinion yangu ni first of all, congrats kwa Bruno, alishinda ile Football Writers Association player of the season. And I feel hata hizo zingine bado atachukua. Ukisikiza hata players wenyewe, Bernardo Silva nasema ni Bruno, Palma alisema Bruno player of the season. Watkins na captain wa wamesema wote Bruno alikuwa na outstanding season. Kama si Bruno by them alituko sahi na madhiri atungekuwa. Ametubeba sana. And also congrats kwa Raya, ameshinda Golden Glove of the season. I think 17 clean sheets for the second time or for the third time? Third time consecutive. He has a 100% like win rate ya Golden Glove at Arsenal. So I feel it's between Raya and Bruno. Makosa Arsenal walifanya is the same thing walifanya Barcelona ilifanya kupush Lamine kwa Ballon d'Or where they had Rafinha. So Arsenal waliweza kitambo kupush Rice. Na Rice hakuna kitu amefanya kwa hii team by the way. He's a good team. He's a good team player. Lakini kupush nani? Wangepush Raya from the start. So I think Raya angekuwa na better place ya kushinda hiyo kitu over Rice. So on that note I think tutamalizia hapo for today. Tunakimbizwa mbio na director hapo in the background. And tukimalizia any parting shots from I think it's coming home after 22 years. We should be patient. Now we should wait for it. Na pia Champions League is another added advantage in tuko. So there are bright days coming ahead. And I think after that hakutakuwa na any debate of whether London is red or London is blue. Abu unasemaje briefly tukimalizia? Of course London inakuwa tu blue daily. You utazoea. We have everything as regard to Europe. So London is blue. So what I can say on Thursday we'll be awaiting as our goat atakuwa na lift cup yake pale Saudi Pro League. Tutakuwa tunaiongoja mbaya sana. Hiyo Thursday tuko hapo. So guys, it's been episode 44 mazee. Like, comment, share, subscribe and we out. Cut. Cheers.